שקד, מלך פקידים, בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה, טובת מראה, לשולשן הבירה אל בית הנשים, אל יד הגס, סריס המלך, שומר הנשים, בנתון, תמרו כהן, והנערה, אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך, ויעש כן, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני, אשר הגלה מירושלים, עם הגולה, אשר הגלתה עם יחוניה, מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר, מלך בבל. ויהי עומד את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבד. ויהי שמע דבר המלך בדעתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ולקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא, שומר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה את נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את דמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה, מבית הנשים עד בית המלך, בערב היווה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד, ששגז סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי וחודש טבת, בשנת 7 למלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כפיית המלך, ובקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת למולדתה בעת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, את מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באמנה איתו, בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף, בקטן ותרש, 2 סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר
Divrei hayamim lifnei hamelech. In the fortress Shushan lived a Jew by the name of Mordecai, son of Yair, son of Shimi, son of Kish, a Benjaminite. Kish had been exiled from Jerusalem, and the group that was carried into exile, along with King Jeconiah of Judah, which had been driven into exile by King Nebuchadnezzar of Babylon. He was the foster father to Hadassah, that is to say, Esther, the uncle's daughter, for she had neither father nor mother. The maiden was shapely and beautiful, and when her father and mother died, Mordecai adopted her as his own daughter. All right, so Miriam, it is time for chapter 3. So if you don't have a gragger, now is the time to grab one. Miriam, give us a second to make sure everyone has one. Did you say gragger? Gregor? No, you mean Grogger. Gregor. Someone said Gregor the other day. Someone said Gragger. Someone said Grogger. Or for those of you who are home, you might bang a couple of pots. Anything that makes noise. Anything that makes noise, including your feet on the ground. You can stamp your feet. You can, but I think what you need to think about is, so Miriam, every time you say the name, I think you should probably pause and let people shake it out. Otherwise, no one is going to hear what you say afterwards. Understood. What's wrong with that? Are we ready? Yes. Yes, sir. הדברים האלה ידל המלך אחשוורוש את המן בן המדעת הרגיל וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא ישתחו ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באמרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות יעמדו לדברי מרדכי כי להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן המה ויבז ביניו לשלוח יד במרדכי לבדו, הגידו לו את מרדכי ויבקש המן. Lost my place here now. להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד והוא זר בפורד
בין העמים וכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה לחניכם, אם על המלך טוב יכתב לו דם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל כנסי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדעתה האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשתר בני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ואל שרי העם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם לטובת המלך, לשלוח ספרים ביד הרעים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד הזקן, טף ונשים, ביום אחד ב13 לחודש 12, וחודש אדר, ושללם נבוז, התגן הכתב להינתן דעת לכל מדינה ומדינה, גלוי לכל עמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות לעיר שושן, Yasher Koach. Then the king's courtiers who were in the palace gate said to Mordecai, "Why do you disobey the king's order?" When they spoke to him day after day and he would not listen to them, they told, "Hey!" in order to see whether Mordecai's resolve would prevail, for he had explained to him that he was a Jew. When saw that Mordecai would not kneel or bow low to him, was filled with rage. Sherry is now going to come up and read in person. What was that? Because my voice is You can do it. You do your best. If she has to take off her mask, the rule is don't tell anyone. You have a yacht? No yacht for Megillah. Use your finger. Okay. Mordecai,
Mordechai Begada, Vayivasa, David Chair, Vayiza, Zakadara, Umara, Mayava, Nation, He, Lavo, Sharamela, Lusa, Medina, Medina, Comasher, Caramella, Vedata Magia, Elgado, Iodine, it's home the heat, knees, Sapphire, Perutsa, Arabin, Watavo, Maradista, Isarisa, Readido, Vatipa, Hamaka, Vatisha, Begadim, Babish, and Mordechai, the seer, Zahar, Nella, Loki Bell, Lucky Bra, Esther, Missouri say, Asher, and the Pana, that's all they they are my son. We had say, how child, Good luck. Asher, Giga Mordechai, Parasha, Come on! Please call Odinze Amelech Bayudim Yadam Second Kedavatai Asheritam Bishusam Kashmidam Natano Baharaja Dester Hagina Utsavot Aleph Bavot Amen Vikaneno Keshavana Keshavana Ama Vayavata Vayakedes Divrei Mordechai Vaytamaraster That's how they Mordechai Amen. Tamela, Yodi, Crazy, Chimion, Kiruai, Tireste, Bayam Mordechai, Shivaste, Tidani Benapse, Imale, Vedamele, Nikolai, Aharesh, Taharishi, Itazo, Eva, Yatsara, Yamo,
היהודים במקום אחר, ותביאו תאבדו מידיהם, הנה כזאת היא גם למלכות. אומר אסתר, השיבה מרדכי ונושא כל היהודים הנמצאים בשושן יצאו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים ולילות ואני ונערותיי עשינו ובכן ובמלך אשר בפניי וכאשר עבדתי ומרדכי וכל אשר ציווה עליי אסתר. Yesh koach. All right. So when Mordecai was told what Esther had said, Mordecai had this message delivered to Esther. Do not imagine that you, of all the Jews, will escape with your life by being in the king's palace. On the contrary, if you keep silent in this crisis, relief and deliverance will come to the Jews from another quarter, while you and your father's house will perish. And who knows, perhaps you have attained to royal position for just such a crisis as this. All right, so we'll go back to Michael, chapter 5. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית, ויהי כראות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? אז תציע מלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום. המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן. לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? על חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן. במשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך, ויצא המן ביום ההוא. שמח וטוב לב בחירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן מרדכי חמה, ויתאפק המן ביתו, וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש איש, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי. וגם למחר אני קראו לה עם המלך,
וכל זה איננה שובר לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו, זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן, יעש העץ. And Haman told him in great detail about his great wealth and his great many sons, and about how the king had promoted him and advanced him above all the other officials and all the other king's courtiers. What is more, said Haman, Queen Esther gave a feast, and besides the king, she did not have anyone but me. And tomorrow, too, I'm invited by her along with the king, and yet none of this means anything to me every time I see that Jew, Mordecai, sitting in the palace gate. בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויחיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמר לו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מלחצר לחצה בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכילו ויאמר לו נערי המלך אליו. Does that say Haya? Sorry everybody, that word is not legible. What sense, Jim? It's Hine? Ah, thank you. Hine Amad Bechatzer Vayam HaMelech Yavo Vayavo ויאמר לו המלך מה לעשות האיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן ליבו למי החוץ המלך לעשות איתה יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ בקברו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך
ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס. היריש משרי המלך הפטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרהיבו על הסוס ברכו בעיר, וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ויעשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת, ויקח פעם את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברכו בעיר, ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, נדחף אל ביתו עבר וחפוי ראש, ויספר לזרש אשתו וכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות למפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך והגיעו, והבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. And then Mordecai returned to the king's gates while Haman hurried home, his head covered in mourning. There Haman told his wife Zeresh and all of his friends everything that had befallen him, his advisors and his wife Zeresh. Oh, boo, Zeresh. Said to him, if Mordecai, before whom you have begun to fall, is of Jewish stock, you will not overcome him. You will fall before him to your ruin. Chapter 7, we invite Norman. ויבוא המלך והמן Go! לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני בשתי היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי,
כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין כי הצער שובר בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב, והמן הרע הזה, והמן ניבאת בלפני המלך המלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן אמר לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי היא ראה כי חלתה אליו הרעה בית המלך. והמלך שב בגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן. הפו ויאמר החרבונה, אחד מן הזריזים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. Yasher Koach, all right. The adversary and enemy, replied Esther, is this evil. And Haman cringed in terror before the king and the queen. The king, in his fury, left the wine feast for the palace garden, while Haman remained pleaded with the king Esther for his life, for he saw that the king had resolved to destroy him. When the king returned from the palace garden into the banquet room, Haman was lying prostrate on the couch on which Esther reclined. Does he mean, cried the king, to ravish the queen in my own palace? No sooner did these words leave the king's lip than Haman's face was covered. Chapter 8. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר
אם אל המלך טוב, ומצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו. ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן. בן המדתה הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך וראיתי, ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך וראיתי, באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב23 בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואת החשטרפנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהוד וביד כוש, 27 ומאה מדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש החשדרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם, מדינה ומדינה, הצרים אותם טף ונשים, ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 וחודש אדר, פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתודים ליום הזה, להינקה מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשדרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוז וארגמן, והעיר שושן צוהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר,
ובכל מדינות ומדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר מקום, אשר דבר המלך ודעתו מגיע. שמחה וששון ליהודים, משתב יום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייחדים. כי נפל פחד היהודים עליהם. Mordecai left the king's presence in the royal robes of blue and white with magnificent crown of gold and a mantle of fine linen and purple wool. And the city of Shushan rang with joyous cries. The Jews enjoyed light and gladness, happiness and honor, and in every province and in every city when the king's command and decree arrived, there was gladness and joy among the Jews, a feast and a holiday. And many of the people of the land professed to be Jews, for the fear of the Jews had fallen upon them. Okay, so I'm just going to show Michael, before you start, I'm going to show everyone, this is the tree of Hanan's sons. Let's see. Now it's all up there, okay. All right, I'm going to switch, Michael, I'm going to switch so everyone can see you as opposed to Norman. Not that we don't like looking at Norman, but if he's not singing, you should look at Michael. Okay, Michael. ובשנים עשר חודש וחודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודעתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם. בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד מבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, בכל שרי המדינות, והאחשתפרנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך, מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת פרשנתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה, ואת עדליה ואת ארידתה ואת חרמשתה ואת אריסי ואת ארידי ואת ויזתה, 10 בני המן בן המלכה. צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת 10 בני המן. ושאר מדינות המלך מה עשו, ומה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך, ותעש. ותאמר אסתר אל המלך טוב, יינתן גם מחר היהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יפלו על העץ. ויאמר המלך להיעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן ויקהלו היהודים אשר בשושן. גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ויעמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 50,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר בנוח ב14 בו
לעשות אותו יום משתה ושמחה, ביהודים אשר בשושן, נקהלו ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, לעשות אותו יום משתה ושמחה, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ביום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המלכה, צורר כל היהודים, חשב על יהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל, להומם ולאבדם, ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה, אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות דין את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, בימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 720 מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. Mordecai recorded these events, and he just sent dispatches to all the Jews throughout all the provinces of King Ahasuerus, near and far, charging them to observe the 14th and 15th days of Adar every year, the same days on which the Jews enjoyed relief from their foes, and the same month which had been transformed for them, from one of grief and mourning to one of festive joy. They were to observe them as days of feasting and merrymaking, and as an occasion for sending gifts to one another and presents for the poor. Vayasem HaMelech Achashverosh ma'as al haaretz v'yeh hayam v'chol ma'aseh tokpo u'gvurato u'v'lashat gedulat Mordechai אשר גידלו המלך, והלוהם
sefer divrei hayamim lemachem adai ufaras Mordechai היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב האחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. All right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam arav et vivenu v'hadar et dinenu v'notem et nikmatenu v'neshalem gemol lechol ohev nafshenu v'nifra lanu michotzarenu Baruch atah Adonai הנפלא לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. All right, Yasher Koach, everyone. Yasher Koach. All right, so we will take a moment or two. Samson, would you mind trying to figure out how to get these speakers to work as opposed to these ones here? Great reading, Michael. All right, yes. So Samson is going to try to fix the speakers. I could set them up. I think they were connected, so they just need to be connected again. And disconnect this microphone. No, that. No, oh, there's a. And everyone should remember you should be, drinking shaloyada, right? We can hear you, Jim. You're cutting out. Say it again. People on Zoom will not be able to hear me for a minute, but I can't instruct you to drink the same way I can instruct the people here to do so. I think we sort of heard you, but I think we need to hear you. You're cutting out a lot. So try again. Only one of them will work, no? Just one is fine if you can get it to. Yeah, you just have to connect it. But no, but the point is we're gonna play YouTube now. And the YouTube needs to come out of here. I need somebody to play music. You need someone what? I need to play music or something. Play music on Spotify. What kind of music? What kind of music? Come on, Do an app that has some instructions. There we go. So go to my Gmail. I have a אנחנו גמרנו לקרוא את המגילה, אתה רוצה לבוא ולהסתכל בפורים שפיל? אנחנו בטלוויזיה, כן. אם אתה מסתכל, אתה לא צריך להשתתף בזה. אבל יכול להיות שתראה איך זה, אתה רוצה לראות איך זה יצא. בטוח? People should mute themselves. Aia, you could mute yourself. You guys should mute yourselves. Mute yourself. Go to gallery. Huh? Go to gallery. It's easier. And just you can actually go to you sit to participants and push mute all and everything. Hey, dude. All right. What? You're asking the great screen. It is. All right. So go to
There's only, Where's everyone's the other iPad? took it away? No, it's over there. Oh, it's still on you. Just go to, the other iPad doesn't have a, so go to, yeah, go there. Go to David, put a screen David. Oh shit, really? Okay, YouTube video right there. There we go. No, that's not it. That's not 752. Is not enough. Yeah, this one right here. That's it. Yeah, that's it. Right here. Which one? This one right here. So what you just 752. Oh, Jim, how long is your video? Jim, why don't you just go over and talk to me? Because I can't. Jim, how long is your video? 42 minutes. And this is the different one. This is from Ezra. So go back. Hi, Alex. Just go back. All you have to do is, everyone. all you have to do is search for Spiel to live. They come up. All right, go here. Are you about to play the spiel now? Yes, we're about to play it. Two. My To time live? is perfect. I just finished reading here with Julie. There we go. Find it? Yeah. Yes. Okay, there we go. Yeah, there you go. Go, stop it. Pause it. Share the screen? Yeah, share the screen. All right, everyone, we're gonna do the thing now. All right, Purim Sameach, everybody. We're gonna share the screen. Make it full screen. Put that thing down. Mr. Gitlitz, there's a woman here without an appointment who wants to see you. Should I let her in? I'm very busy. Can you send her to an associate? She's very insistent that she needs to speak with you. Okay, send her in. Nice to meet you, Miss. Mothers, Amalka H. Mothers. Final Destination Travel Services, end of life coach. Look, madam, I don't need any coaching, and I certainly don't need a travel agent. I've already made and canceled 3 different travel plans because of the pandemic, and that's enough. Let me explain. I'm here because your time on planet Earth is up. I've come to take you to the great beyond. What do you mean my time is up? Can't you see that I have a ton of work to do? You'll have to find someone else for this. Final Destination trip of yours. Look, why are you different from anyone else? The time has come for you to step aside from this world and make room for future generations. What do you mean the time has come? Our founding partner, Judge Nehemiah Bletstein, lived until he was 97. He was still on the bench putting people on probation and forgiving speeding tickets well into his 90s. Besides, if you take me now, the world will miss out on the next Steven Spielberg, my grandson. Steven Spielberg is your grandson? My incredibly talented grandson, Jordan Strulowitz, is sure to become the next Steven Spielberg. That is, if you let him finish film school, and he's counting on me to pay his tuition. Surely you don't want the world to miss out on Jordan. Besides, it's grossly unfair to take me when I've worked so hard to be a perfect specimen in mind and body. Look.
times a week I exercise in my own private gym, and I run a semi-marathon. And afterwards I swim. I'm careful with nutrition. On salad greens I fry. What's with this dumb decision? I deserve to stay alive. What's with this dumb decision? He deserves to stay alive. I chow down antioxidants, rich in vitamins and iron. I'm moderate with alcohol to keep those brain cells firing. I meditate each morning so my stress will dissipate. What's with this dumb decision? It's too soon for me to be late. What's with this dumb decision? It's too soon for him to be late. My health's more than sufficient, and I do worthy stuff. Pro bono work half a day a week. Don't you think that's good enough? Why take me when I'm in my prime, and I have so much to give. Take back this dumb decision. Take it back and let me live. Let him live, let him live. I'm sorry, Mr. Gitlitz, but this is not my fault. One of my coworkers was supposed to come a few months ago to soften you up with some serious ailments, so that by now you'd be more receptive, perhaps even begging me to take you away. But I guess the serious ailments never arrived. We've had a lot of this happening lately. It's a supply chain issue. So your outfit didn't deliver. All the more reason why you should show me some consideration and cancel this final destination thing. I'm sorry, but I don't have the authority. That's above my pay grade. Then I want to meet whoever it is that has the authority. I want to talk to him face to face. No one can see his face and live. Tell you what, I'll convey your message as best I can, and we'll see what response you get.
plant for him has gone awry. He's simply not prepared to die. He's not at fault, I can still fly. And in on his faithful boy. Please hear his plea and answer me. Please hear his plea and answer me. That will fly. Okay, I've received a response. The answer is that you may qualify for an extension, but first you have unfinished business to take care of. Unfinished business? What do you mean? It says here that you have not been zealous. You've been downright lackadaisical, actually, in fulfilling the commandments for Purim. That's a big no-no on high. You mean I'm gonna die because I didn't get soused enough on Purim? So soused that I couldn't tell the difference between Mordecai and Haman? I swear, I did what I could to drink up. I pushed myself above and beyond my usual limit. If you let me live, I promise that I'll try really hard next year. And just in case, how about this? As a backup, I'll hire somebody more capable to be my designated tippler. No. Getting drunk is not a commandment. That's just a minhag, a custom. It has no legal force. Then what commandment are you worried about? Actually, there are 4 commandments. I'll go through them one by one, and we'll see where some improvement is needed. The first commandment is to listen to the reading of the Megillah. I should get credit for that. Not so fast. It says here that you were scrolling through your cell phone during the last 3 chapters. I had a work emergency. Then how come we saw you looking at college basketball scores and checking your brackets? They say we have a jealous God, but this is ridiculous. I get a death sentence for checking basketball scores? No, but since you're asking for a special deal, something no one has enjoyed since Prophet Elijah, you have to meet a high standard. Next time, pay attention and search for meaning in those chapters. Okay, I promise. The next commandment is Mishloach Manot, sending portions of goodies to people. I took care of that. Really? I can't believe you did this. You should be ashamed of yourself. This is the kind of misconduct that could land you on the list of the top 10 living malefactors, right after Kim Jong-il, Trump, Duterte, and Putin. You included leftover macarons from the previous Pesach in your Mishloach Manot. My mother taught me it's a terrible sin, practically the worst ever, to waste food. Yours is a much bigger sin, believe me. If you don't want to waste the macaroons, eat them yourself. Yes, ma'am. The third commandment is matanot le'evyonim, giving gifts to the poor. I'm pleased to say that you get full credit for that. You gave a generous donation to Yad Chesed. I'm glad I got credit for something. What's the 4th commandment? Hosting a special meal, a Purim Seudah on Purim. I did that. We had a great time. I had catering sent up from Russ and Daughters in New York, and we sang Purim songs. It was very nice. That's fine, but you neglected an essential component of the Seudah. What's that? We did the Ganze Megillah, from soup to schnapps. You didn't perform an original, entertaining Purim spiel. That's an essential part of the commandment. This year, you must be sure to remedy that. That I can definitely do. I'm going to stay with you until I'm sure you've properly performed all of these commandments.
Jordan. Hey, Grant, how's it going? Jordan, I urgently need to call upon your creative talents. We have a special opportunity. I want you to put together an original Purim spiel, and I need it within a week. We have an investor here, an angel, who wants to see what we got. If she likes what she sees, she'll sink real money into it. Can you put something together in a week for her and for me? That's a tall order. You can't rush genius. This time, you need to rush. How about next Tuesday, 2 p.m.? All right, I'll see what I can do. Jordan, this is our angel, Malcolm Abbott. She and I are looking forward to seeing the fruits of your labors. What do you have for us? Well, you gave me a deadline, so I was working on it day and night. I brought some of my actor friends over to give you an excerpt for it. Come on in. It's called Waiting for Purim. There are two main characters, Mordecai and Esther Hazy. We see them standing in the middle of an otherwise empty stage. What do you think? Are we in the right place? I think so. January is in this direction, and April is in that direction. So it looks right to me. There's no way Purim is going to slip by without us. Are you sure? You said that about Tu B'Shvat. That was different. How was I to see the new year of the trees in the midst of all the snowbanks? I was waiting for the almond tree to start blossoming like in the song. All right, I accept that. In just a few years with climate change, it will be much easier. It'll look like the Garden of Eden in January. But you are sure January is this way, and April is that way. What if it's the other way around? We could miss Purim altogether. No, you won't. Either way, it has to come by here. I hope you're right. I need Purim this year more than ever. More than last year? More than the year before? More than ever. I swear, or my name isn't Mordecai, Grover, Tawarla. What good is that? I saw your passport when you were packing your things. And it said your name is Mendel Lackefresser. We lost the sound.
Right, there's no sound. No sound. There is no sound to be heard. This was a time when the merits of Loftus versus Hamantaschen were being debated. Now you're recommending Hamantaschen. How do you explain the sudden turnaround, and why should we trust this recommendation? The pandemic is a moving target, and as new scientific knowledge emerges, we revise our recommendations. Back in December 2020, at the height of the surge, with the virus out of control, we saw potential benefit in a food associated with the miracle of honey. Today, new scientific discoveries are leading us to Hamantaschen. Our expert panel carefully reviewed all of the Hamantaschen data
And you can quote me that it's not chopped liver. Dr. Fauci, how do you respond to the claim by Marjorie Taylor Greene and others on social media that the Hamantashen are part of a Jewish plot to poison the people of America? If the Jewish people wanted to poison us, why Hamantashen? When we have so many traditional foods available that would do the job so much better. Once the White House gave the recommendation, now comes the challenge to mass dissemination. How to ensure that folks desire the nation get the proper dose of the knowledge education. In the past, access to protective equipment, tests, and vaccines has been a major problem. How can we be sure that there will be sufficient supplies where and when people need them? The government has ordered 300 million Hamantashen, 100 million from Pfizer, 100 million from Moderna, and 100 million from Manischewitz. People won't have to go to a clinic. They'll be able to get Hamantashen at familiar neighborhood locations. Hi, I'm here for my 10:30 Hamantashen appointment. Okay, have a seat, please. Are you allergic to any medications or pastries? No. Do you require a gluten-free Hamantashen? Well, I would actually prefer a gluten-free apricot Hamantashen. Rounded on the edges that has been warmed for 9 seconds in the microwave. I'll see what I can do for you. Have you fainted after eating the pastry? No, once I practically flossed after eating a piece of strudel. Practically flux doesn't count. Here's your Hamantashen. Let me get it for you. I'll also have a venti-sized latte. I'll see what I can do. And some say let them hear it, and then we'll hear the rest. feeling smothered, the deadliest fight. It caused the dread COVID virus to take a flight. We know that chicken soup has healing properties, but now we've learned Hamantashen can cure our worst disease. Wow, guys, that was amazing. You came up with something that both Miss Mavitt and I can really enjoy. How did you come up with it on the spot? I just opened my mouth and it just came out. It's as if we were channeling voices from on high. Like a heavenly spirit was feeding us the lines. Now, go to our conference room, work that all into a workable script. We'll order you some coffee, and we'll get it done. Okay, is this something you and I can work with? I liked it. If you keep your promises, you'll get your extension.
And I'll be glad if you do. You'll get to have your Hamantaschen and eat it too. Great, we have a deal. Seal it with some schnapps. Oh, no. I have to fly. And end of life's coach work is never done. So long, Lihitraot, until next time. Aye. I'm back, and you know what I'm here for. This is not a good time. Still in robust health, and I recently started a very worthy project, studying the Daf Yomi, a page of Talmud per day. It's going to take me 7 more years to finish, so come back in 2029. We'll talk then. Look, we're impressed that you've observed Purim scrupulously for 4 years, including 4 wonderful Purim spiels. So, I'm doing you a favor by alerting you. The supply chain problems are fixed, and you're going to get serious ailments, like it or not. Now is the time to go. I'm giving you the chance to avoid that. Not in the middle of Daf Yomi. We're practically finished with Tractate Brachot. Next week we're having a Siyum to celebrate it. And then we're moving on to Peah, which is all about our obligations to the poor. You have to give up thinking about this next thing and that next thing. Now is the time to direct your attention to what you've already done and the bounty you're leaving to the next generation. You've had the great privilege of living life's arc. You've had many moments, and more light than dark. You're accomplished, you've had so much joy since your birth. Stop and savor the fruits, all fruits of your time on this earth. No time's left in the meter, not a minute to waste. You can squeeze all you want, your tube's out of toothpaste. You should turn your gaze backward on things with true worth. Stop and savor the fruits, all fruits of your time on this earth. You've had a long marriage, your kids have done well, and now you have grandkids. That's reason to crawl. You helped hundreds of clients of good deeds, there's no dearth. Stop and savor the fruits, all fruits of your time on this earth. Put down your scythe, Malcolm of it. Put it back in the place from which it came. Put down your scythe, Malcolm of it. Put it back in the place from which it came. It's so unfair, Malcolm of it, that young and old never treated the same. We've learned a lot, Malcolm of it, things years ago we didn't know how to do. We've learned a lot, Malcolm of it, things years ago we didn't know how to do. It makes no sense, Malcolm of it, cut us down at a time when we're not through.
The first decades we struggled to get going. After that, we grew strong, meeting life's demands. Now that finally our wisdom's overflowing, why come and yank the gift of life right out of our hands? Shame, shame on you, Malcolm of it. For this role you're playing, it's a crime. Hey, shame on you, Malcolm of it. For this role you're playing, it's a crime. So search your soul, Malcolm of it. Do the righteous thing and give me time. Stop. Hold on there a minute. There's a foul message wrapped up in your sweet words. Why should I have to end my life now? Do you have something against older people to treat us this way? I told you before, I don't make decisions. I just do what I'm told. That's the limit of my role. I think you have more power than you let on. I saw how all of a sudden Jordan's active friends were improvising a well-written professional quality Purim spiel. Don't tell me that happened by itself. That was barely anything. It irritated me that your grandson was so ignorant and self-righteous, coming up with dreck and then defending it. I did it for the honor of Purim. I didn't want his actor friends, or your grandson for that matter, to think that his travesty is what a real Purim spiel is like. Besides, we have so many great talents up there, going unused. I beamed a little of the spirit of Gildner Radner in their direction. Just like you did, I suspect, for the next 3 spiels. I guess it's like potato chips or Hamantaschen. You can't stop at just one. Once I started, it was hard to hold back. With all that wasted talent around me, the next year I beamed down a little Joseph Heller. After that, Groucho Marx. And last year, remember COVID and Chelm? That was Shalom Aleichem. So, I just learned 2 things. 1, you have more power than you let on, and 2, you have a serious addiction to Purim spiels. What are you going to do when I'm not around? No spiels. I thought, well, maybe I'd go cold turkey and get back on the straight and narrow path. Is that what you really want to do? When instead you could twirl your finger and have a new spiel, maybe this time inspired by Jackie Mason. Don't say that. Or Molly Picon, or Mel Brooks. Stop! Okay, Malka, it's safe now. Just keep up your little beaming activity, and I assure you, no one will even notice. There's a widespread belief that angels can't act on their own, that unlike humans, angels lack free will. Since everyone believes this, no one up there will ever suspect. You think so? I know so. Call off those serious ailments, give me a couple more years, and I'll have a couple more spiels. Is that an agreement? Okay. No regrets. I agree. Then let's shake on it. I'd better go. I'll be back for Purim. How about that? 2 years is just the beginning. She's never going to be able to give up the spiels, and she'll have to keep on giving me extensions. There are people like Jordan nowadays who live to spiel, but I bet I'm the only one in the whole world who spiels to live. Spiel. It gets endorphins to soar. Spiel.
It brings us humor galore. Where our wits give folks fits from our funniest bits. Let laughter peal at the Purim spiel. I can hardly believe it. Spiel. Even angels can't leave it. I've got nothing to fear for a couple of years. Maybe a lot more years. I've got a deal thanks to the Purim spiel. I hope you've enjoyed this playlist. I'll stake my life on it as sure as can be. And I hope there's a good chance you may let us be back virus-free in 23. My life has turned from sadness to joy, from mourning to celebration, just like in the Megillah. And if you observe the laws of Purim and exploit Malcolm Mavid's weakness for Purim spiels, perhaps you too can postpone your ultimate fate. May it be true for all of us. So spiel. When your life is on the line. Spiel. Things may turn out just fine. If, like the Jews of Shushan, it seems hope is gone, there's no chance to appeal, and you've had your last meal. Could be fate will reveal cause for joy at the Purim spiel. That was fun. So clever. Everybody was saying on the screen here that we couldn't hear. I picked up the phone and called Sherry. Because none of them were on the Zoom. They didn't know. No, for a while the sound just went off and then it came back again. So Because I called Sherry. And she tried and came back, but we couldn't still hear it very well. But then they did something else and it was perfect after that. yeah. But this And was it's lovely. to listen again sometime, but this really was fun. I think we're going to do it maybe tomorrow night here at 100 Center. I'm not certain of that, but we can look at it anytime, I think, on YouTube. Oh, we can? Sherry reminded me of that. Oh, it's on YouTube, so we can. If we missed a little bit of it, we can see it on YouTube. You can listen again. That'll be great. Yes. Happy Purim, everyone. Yes, they all did a great job. Happy And Purim. thank you for this lovely presentation. So creative. My first credited acting job. Oh, My your name first on the list and everything. And it's Oh, actually, even though it's a Purim spiel, it touched on a very, very important topic. It is. Yeah. Jim Leffert does a great job of putting these things together. Yes, he does. Year after year. Year after year. I think this is number 11, isn't it? He said it was the 11th Purim spiel. He said it's the 11th. It is. I don't remember, but regardless,
And you Happy did Purim. inform us that was the fourth Good night for Purim now. commandment to write a Purim Well. speech. Thank you, Jim, and thank everybody. Yes, thank you, everybody. Shut it down. Turn it off.